Hey everyone, my name is Maura Bilal. So the Cinema Corner channel. Buddha, subscribe. Karibuni sana ladies and gentlemen to another edition of Cinema Corner. Today we are talking to the maestro himself. He has done this so much that now ni mmoja wale watu wenye wanakuja kutuambia that they have made enough money to view. Sasa now all of us can go and join in the gravy train. He is a man I've known for some time, and I have seen him do great things. Kuna movie mingi sana pale Inoro, and he'll also tell us another story because he's a media owner. Karibu sana Bwana Nyaga Makothe. Okay. Watu hapo nje wanakupigia makofi. Wanapiga. That is nice. Karibu sana. Tell us who is Nyaga. Nyaga is Robert Mwaniki Nyaga. That is those are the official names. Ukinitumia pesa utaona hiyo ndio imetokea. Na jina Makothe ilitoka wapi? Jina Makothe ni jina la usanii. Oh. Hili ni jina ambalo niliokota wakati nilianza kazi ya usanii. Professionally I'm a teacher. I am trained to teach. Hii kazi zingine za filamu hii ni za kujitafutia. Nimejifunza mimi mwenyewe. ama farmer, mimi naishi rural area, napenda rural sana. That is those are some of the things I like doing so much. Na mimi ni mfanyabiashara. Embu town mimi niko na biashara yangu. So mimi sijui nitasema niko gani, lakini ile iko na uzito katika maisha yangu ni kazi ya filamu. Film making, that's so much what I do. Umetutajia ulikuwa mwalimu. Lakini najua hapo sio mahali penye tutaanzia. Yeah. Ulitoana wapi na film? Is it something that you had an interest before, ama where did you find yourself ukiingiana na film, ama ilianzia kwa where did it start? Mambo ya film ilianza 2004. Sijui ilitoka from nowhere, but it started in this way. Nilikuwa nimeona nitengeneze wakati comment hizi zilikuwa zimefuma sana. Ma comment ile ya kunjipaka chokaa huku kwa macho, ukae mzee. So nikafikiria the youth in my church, sini watengenezea kakitu, niwalipie kamera watengeneza kakitu. So I prepared them, nikawa train, nikawapaka chokaa as usual ama ilikuwa unga. Then nikamwambia tuendeni tukashoot. Sunday ya kwanza wakanifail, Sunday ya pili wakanifail. Ndipo nilikunja kugundua wanakataa sababu ninataka tutengeneza kwa lugha ya mama. They cannot understand how they can make a film in Kiembu. Then walikuwa wanataka majina yale niliwapatia. The main character was to be Makothe and the wife was to be Shiangage. Shiangage means mtu wako na manjigas So wakaimagine majina ndio watakuwa anaitwa. So ninatengeneza tuende shoot, wanatoroka. So the third Sunday nilipowaita, unajua waniimbi ni nini? Nilipoona watu wamefail, nimenunua chakula, nimekondisha gari, nimekondisha mtu wa kamera. So nikamwambia rafiki yangu alikuwa hapo mbaya bado ni mwalimu. Nikamwambia si tuchukue hii roro ndio tukule chakula, yani tuliona itaenda waste Mimi nikachukua roro ile nilikuwa nimepatia kijana ya Makothe. Huyu jamaa akachukua ingine, and the lady who was to act my wife alikuwa. So tukaenda tukashoot. So kumaliza kushoot tukaend it, tulipoipeleka kwa public tukaona reception was so high. Yeah, ndio nikaona na by the way hata ni vizuri wale vijana walifanya nini, because let me tell you 2004 niliuza copies more than 1000 at 100 shillings. Wow. Which was a lot of money by the way. So unaona nikaona hata ni vizuri vijana walifanya nini? Walikataa. Because although it was a very terrible film, si film nitataka kukuonyesha sana. Nile watu wa Cinema Corner wanataka kuona hiyo movie. Ilikuwa inaitwa Makothe wale. Yaani ni ile mnasimama, mnafanya everything, kamera amesimama hapa, hata anaweza enda kuvuta sigara na arudi. Unaona? So ikaisha. But then tukagundua watu wako na interest sana na content kwanza ya mother tongue, because this one could reach the high and the low. Wakati tuliuza hivyo ndio niliona hapana, wacha tuendelee. Nikatengeneza ya pili now with some improvement in the shooting, lakini sisi ni learn on the job because it's not something I had trained anywhere. So ile makosa ulifanya kwa ile urudi kwa hii, but I did a lot of watching movies. So ninaanza kuuliza kwa nini ninaona kamera imerudi kwa huyu, imerudi kwa huyu. Unajua mimi nilikuwa nafikiri kamera una push hivi. So ndio tunakuja kuuliza how does this happen?
Sasa hiyo hakukuwa na mambo ya internet ya tuna Google mambo. Ni ile ya unauliza wale wanajua. So that's how this thing started. So nilipoona reception na nikatengeneza Makothe 1, Makothe 2, Makothe 3, nikagundua this is an income generating activity because sincerely speaking, mimi niliuza movies. Hizi za kuuza kwa barabara. But most of all, wakati nilitengeneza the first Makothe 1, sikuuza sana. No, ya pili. Ya kwanza niliuza. Ya pili nikaona now I want to reach more people. So nilikuwa ninauza almost half na peana half. Unajua hiyo ni njia moja mtu akiona lazima next time aulize. Ya kupromote. Yes. Ukimpatia Makothe 2 unasikia anakuuliza 1 iko wapi? Unaona hiyo atanunua sasa. Alafu anakuuliza umetoa ingine. So we created a base ya watu na kitu ilikuwa content very comical anyway. That's how I found myself into the film industry. So from there nilipoendelea tu kutengeneza hiyo tufiti. Then 2008 ndio nilitengeneza film, at least ilikuwa somehow tunaweza sema ni standard, but it is through try and error. So I look for a cameraman who understands. After there was nobody who was directing, but the scripting was okay. Tukaendelea nikatengeneza kitu mzuri, but 2012 mimi nimesema ni mwalimu, nikaanza waka introduce film festival. So naona now in the teaching fraternity, coincidentally, mimi ni yule mtu tu alikuwa anaelewa mambo hiyo. As shortly as it was, I was the best that time. So nikatengeneza film ya kwanza tukaipeleka Kakamega. I remember we went to Kakamega, that was the first place, Kakamega High School. Ikashinda, nikapeleka 2013. Whatever I was producing ilikuwa, unajua you cannot compare with wale wanaanza saa hiyo. Ni kweli. So nilikuwa nina up my game all the time. So festival 2014 ile nilitengeneza ikawa position 3. Nikaendelea nikatengeneza ingine ikaenda ikiimprove namna hiyo 2014. I think that's how I realized now that field is good. Na hapo ndipo niliendelea. How I came to exit from teaching now to go to film, it is from what I was making in the film festival. I realized kuna siri moja niliangalia, nikagundua mshahara yangu, my salary ni pesa kiasi fulani, na ninaona in 3 months, si festival ni ya January, February, March, hapo April ndio tupeleke. Nikagundua kumbe in 3 months I can make $1 million shillings. How? If you shoot films for 10 schools. Sio ni pesa, sio ni mshahara yangu. Kwa hivyo if 3 months I can make what I make in 2 years. Mbona niendelee kuwa na walimu? So hapo ndipo mambo iliharibikia. I remember I made one ile nilifanya ya kwanza I made about 600,000-700,000 in 3 months. So the next year nika target very many schools and I did it. Don't ask me how I was shooting them while I was teaching, because I remember I would go to schools as early as 5. Yeah. By 6 wakikunywa breakfast niko hapo tuna shoot mpaka saa 2. Ndio huyo ninakimbia, nilikuwa na kagari mzee sana saa hiyo. Ninaenda ninafunza from saa 2 pengine niko free saa 8, ndio huyo ninaenda kumalizia saa 10. Unaona? So I was able to manage it as I teach, and then I would capitalize so much on the weekend. Although weekend ilikuwa na shinda mingi sana because you don't find students in their natural setup. Si hata vile zile nguo amevalia ni za PE manini. So that was the greatest problem because you would make stories skewed to one's weekend. Naona hiyo ni limit. So that's how I found myself in the film industry. So 2015 ilipofika, mimi nilijikuta nimeandika barua na nimesema I want to get out of teaching, and I did it. Na hata huko tuambie ni shule gani ulikuwa unasomesha? Mimi nilikuwa nafunza shule inaitwa St. Mary's Kiangema. That's a school I stayed for more than 17 years. Sababu niingia 2000 na nikatoka 2015. But the greatest advantage ile ninaweza sema, I had a very understanding principal for the 17 years. A principal would not interfere with me doing these things. And again, she understood that this is my field anyway. So nilikuwa shule yangu ninatengenezea na nipatia that kind of support. So that's one of the reasons that I was able to make it. Because ningekuwa nimeraliwa na mtu hapa kikazi, pia singeweza kufika kilele sana. Kumanage kufika hapo. Yes. Tulikuwa pale 2015. Nyaga ndio huyo ameandika barua. Yes, tukiwa 2015 ndio huyu nimeandika barua, nimepelekea principal. What was surprising, nilitarajia principal ataanza kunipatia hadithi zingine. Kwa nini unaenda nini? Aliniambia, "Mimi vile ninakujua is like you have been wasting yourself here." Nikaona hiyo ni morale kubwa sana. Nilipoandika barua, niliandika barua nikasema I want to exit in June that year. Na nimepeana barua January. What was interesting, principal aliniambia hata sitaki uendelee kukaa huku. You'll be
technically here, lakini wewe pia out there. But don't make sure that every week unapita ile technical. So for the 6 months, unaona nao sija retire officially, lakini bado siko kazi. Sababu aliniambia kuna haja kupatia lessons alafu jinchuni uende. Wewe endelea. So I think that was a way of appreciating. So the 6 months I was able kujitayarisha. Anyway, sikuwa na equipment, but I was able now to start thinking. By the way, hakuna kitu muhimu nilitengeneza, but ile kitu najua 2015 nilifanya. Because of that freedom, I was able to make 20 films for schools for the National Film Festival. Unaona now hiyo ilikuwa a very good start. So at least nikapata pesa, I could buy some equipment, although I did not buy equipment at first. I decided to be hiring. Mimi sikuwa initially nimefikiria at I buy my own equipment. I thought I would be hiring. But due to frustrations, I found myself buying equipment because unataka kwenda kushoot, anakuambia mimi sitaki leo tuende siku fulani na hiyo siku sio. Unaona now you are tied to the schedule ya mtu mwingine. So that's how I found myself. Although that year nilitumia za kuhaya. After that nikanunua, nikatafuta vijana wangu, nikatengeneza studio. Then kila kilinisaidia sana was Inoro TV. Unajua nilipopeleka the first film Inoro. I think what used to be there maybe ilikuwa na si kamili kabisa. Film festival na drama festivals zilikuwa zimetusaidia sana in terms of scripting. You know that the script, when you make a very good script, a very nice story, so at least I had an experience in scripting and giving the correct stories that resonate with the people well. Ile film ya kwanza nilitengeneza ilikuwa inaitwa Mpete Mwaki, yani ni pete moto. Hiyo naelewa ni harusi ilikuwa namna gani. Hiyo nilipoipeleka Inoro, let me tell you, zile phone calls nilipata from the viewers, from the technical people, watu waiko station wakiuliza, na wewe ulikuwa wapi? Ulisomea wapi? Unafanya wapi? Unaona, mimi nikamwambia hii ni ya kwanza. Wakaniambia put another one. Nikatengeneza another one very fast. The following week, by the way. Unajua advantage ukiwa free. So I normally, I don't know whether it is normal, I take 3 days to shoot a 2-hour movie. 3 days. Wow, okay. So with 3 days and editing for about 4 days. So naona in a week it is possible to make a film na upeleke. Hiyo speed ni mzuri, especially wakati inatongojewa. So Inoro napeleka ya pili. Sijui the reception was also very nice. Nikaambiwa hata ingine. So it was funny because it's like every month there was always a film from Makothe in Inoro TV. And you know now, the little that comes from TV stations, otherwise Inoro is one of the areas where payment is the best so far. Inoro na Citizen. So unaona iliweza kunisimamia for a long time. So for about a year, nilikuwa every month kuna content yangu inaonwa. Sio ni kumaanisha kuna pesa. So unaona, then other TV stations started developed interest. Nikakuta wanaitisha, nikapeleka Kameme. Cinema nilitengeneza 2008 ile nilisema ya kwanza. Na ingine nilitengeneza 2013, nikaitishwa na K24. Nikapeleka, nilienda nikawacha reception, then within the following week nikaambiwa. Hata sikujua, nika sign contract, nikaambiwa the following week ndio inaona na watu. So naona now that one ilinipatia morale kubwa sana. So I can say that is how I found myself in, mimi sikujua by the way. Nilijipata hapo. Lakini unajua? No, I like your story. Naona. Lakini niko sure hukuteleza kwa carpet. Kuna hapo kwanza penye uliacha kazi. Yes. Kulienda aje after umeacha kazi? Sababu umeacha kazi unaingia kwa kichaka yenye hujazoea. Nilipoacha kazi, it was not one of the best experiences. Coincidentally, I lost all my teacher friends. Hata my close relatives wengine tulikosana. Mtu anauliza, mwalimu wa secondary, sasa unaacha kazi mwalimu, unajua sijui notion ile iko mwalimu wa secondary, kwani hiyo ni nini? Anaacha mshahara kubwa anaenda kufanya kitu ajui. Wacha huyu atatupata. Wale walimu niliacha, unajua nilikuwa nikiacha kazi, mimi by the way niliacha teaching nikiwa na loan ya 900,000. Na sikuwa najua nitalipa nini, but I thought in a way nitalipa. So nilikuwa ninaamuka asubuhi ninasikia gate yangu inagonga gonga. Naona ni walimu wenzangu wanakuja wananiuliza, na wewe sababu umeacha kazi, tumekuja kuangalia ni nini tutachukua huko kwako sababu hutalipa. Nikauliza, kwani umejuaje sitalipa? Si uliacha kazi? Unaona tunakosana sababu finally sio ati tutamalizana vizuri.
ni matusi. Kwenda kabisa. Usiniongeleshe. Si tumeachana hivyo. The following day Sunday uko Sunday. Kwanza siku moja very terrible experience. Niko kanisani. I think it was time for praise and worship. Ninaona people Sunday na ananikujia. Unaitwa hapa nje. Si ninatoka tu nastukia hawa ni walimu. Tumekuja sababu hapa tulijua lazima tukupate. Ni nini mbaya? Nirone tunataka kujua utalipa aje. Unaona now that kind of experience. So let me be sincere and say I lost 80% of my teacher friends. Hiyo duration ya the first 3 months. Sababu niligundua sikuwa na marafiki. I pretended to have friends and they were not. So unaona hiyo. Then socially hata bibi yako anakuuliza by the way. Sasa uliacha kazi. Tuendelee namna gani? My father himself could not understand. Hata tuliacha kuongea na yeye. But that's why I'm saying immediately nilipoanza kupeleka content in Oro, that is what changed my life. Let me be sincere and say in Oro at least wanalipa kitu relatively. Unajua sisi what we normally do or what I do low cost production. Mimi ukinipatia 50,000 nitakutengenezea 2-hour film. Unaona? 250. So hata nikilipwa 200 ama 150 si unaona bado kuna pesa. But then we have to do a lot of understanding with the people who are with us. Tunaelewana. You cannot pay an actor. Unamwambia I want to produce this but I can afford to give you this. Unaona? So those people helped me a lot. Sababu walinielewa mwanzoni. Ati hii kitu hata tukilipa namna gani haiwezekani. So hiyo ilinisaidia sana na hiyo friction nilikuwa na but the worst experience nilipoacha kazi hivi si nilienda kwa bank ku apply loan ya 200,000. Unasikia niko na 900 na kimbilia. Unataka kwenda kwa Sasa nimeona mambo ni kama yamekuwa magumu. Nikaona wacha nikope 200 niendelee na hii kazi ninafikiria. A teacher was a very close friend of mine. Nikampelekea nisainie. Kwa sababu ni yeye tu alikuwa member wa hiyo bank. Sasa siendi kwa sako ni ile bank. Nikaenda nikaambiwa na bank come after 3 days hii loan yako itakuwa kwa account. So rafiki yako si ameni guarantee na nikafurahi sana. Nikaambia other people, wewe nipatie 1,100. Nilikuwa nimeitisha 200. Nipatie 50,000. No, 100 nitakurushia Friday. Si unaona it's understandable. Haya. Na mtu akaniambia hiyo pesa nisikose kumpatia sababu ni ya MBC. Nikasimwambia leta si pesa nimeapprove. Kwenda on I remember it was on a Friday. Kufika kwa ATM ninakuta kuna pesa. Kuingia ndani naambiwa yule rafiki yako alikusainia. Alikuja akasema you cannot afford it. I cried in the bank. Mimi sijawahi imagine nimelia. Na nililia kwa nini? Niko na pesa ya mtu na nilikuwa nimlipe. Na unaona yule amekufanyia hivyo ni your best friend. Sasa hapo ndipo niliona maisha kumbe nilifanya the wrong decision kuacha nini? Teaching. Niingie frustrations. All the same. A friend of mine alinipigia simu, nilimpigia simu mwalimu mwenzangu. Niko na nini hapa unaweza nisaidia? Aliniambia, niko na lesson in 30 minutes. Can you come for me? Ukuje unichukue nikusaidie. Unasikia huyu hata ana nilimwendea akanisaidia na to date she is my best friend. Na sikuwa namuona kama mtu tukiwa shule. Ndio niligundua kumbe I and force friends. Sikuwa wanaitwa nini force friends and true enemies na sikuwa ninajua. So that's how hiyo experience haikuwa mzuri sana after niliacha. But all in all mambo ilikuja ikindisort pole pole. Nimesema Inoro ilinisaidia sana kwa kuchukua content na other TV stations. Then it is not so much about what I was getting from this content but auxiliary income. Mimi for the first time nikaona kazi ya MC nao imejitokeza. And you see we have 52 weekends Fridays ama weekends in a year. So and unaweza kuta Saturday uko job na Sunday uko job ya MC So even if I get 50 Saturdays in a year niligundua kumbe hata nilikuwa nalipisha pesa kidogo sana 5,000. Sio ni pesa mingi sana. 1,000. So unaona those other things. So alafu unakuta kuna tumambo twingine tumefunguka kutoka nini? Kutoka being exposed to the people. So as much as we talk of film paying, ile inalipa sana sana ni pesa inatokana na you being known, being a person who is known by everybody. Sababu unakuta hata umesimama tu kwa barabara hivi mtu anasimamisha gari si anakujua. Yani it's a kind of a security. Those are the kind of things I can talk about zile uwezi fikiria. Then hata kama uko na biashara nimesema mimi ni mfanyi biashara. Then all of a sudden I realized duka yangu imekuwa so popular. So mtu akisema naenda kwa Makothe, duka ya Makothe. So those are some of the things I can say come with
this exposure in acting. Ukijulikana watu wanaona wewe, they can depend on you. As if that was not enough, so people started coming for me to make adverts for them. Nilienda kwa mtu mmoja akaniambia nitengenezee hiyo advert, ilikuwa ya unga inaitwa nini, Raha Premium Kavagara. Tukatengeneza kitu ili strike. Mwenyewe alikuwa anauza unga, hata haiendi, unga ikaanza kwenda. Na inaenda kwa nini? Ni mimi nimeadvertise. Unaona that kind of your fans. And as we speak up to this day, hiyo company mpaka leo haijawahi kuwa na store ya product. Yaani unga wamemaliza wakaweka store, uongo. Inaenda kwenda. You know, those are the things. So hawa wakikuona umetengeneza advert successful, wengine wanakuita. So those are the kind of things I can say give a lot. So Nyaga, Yeah. You know, watu wengi nimeongea nao na wengine pia wamekuja hapa Sinema Kona, wataniambia kuunda pesa kwa sinema ni ngumu. Lakini wewe ni kama umekuja na hadithi nyingine that it is possible to make money in cinema. What's the secret? By the way, wacha niseme from experience. Unajua nimegundua hii from my own experience. One, if you have a very good story, utengeneze story ambayo inalizo. Unajua ukitengeneza film unajua target audience yako. If you make a film that will resonate with the people, story ambao watu wanajiona, hiyo ni siri moja. Then the aspect of scripting. You know, kuna vile unafunga mtu kwa kiti. Unajua it is the script that determine kama mtu atakuwa amejifunga kwa kiti ama anaenda. Unajua kuna vile unakaa naona halafu anataka hata kama kuna kupika alikuwa anapika anazima ndio akunje aendelee. Unaona? So if you can have a very good story, then the scripting iwe ni ile ya kufunga mtu kwa kiti. That one I can assure you itakuwa vizuri, because what I have come to realize, watu wengi wanataka kufanya things from other places. Hata kuna vijana waliniletea movie, sijui niwapelekee wapi, ati wanaita ati we have a Nigerian movie. Why make a Nigerian movie and you are in Kenya? Unaona? So those are the two main aspects zile najua. Then kuna hii aspect nyingine, unatengeneza movie ya Kiingereza ama Kiswahili. Then you wanted it to be like an English movie. Unajua mimi kuna kitu moja nafanya. Movie zangu ukiangalia hata kama ni ya Kiingereza, I have very many za Kiingereza ama Kiswahili zinachikana. Nikitaka the English ama the language that is used ni local, because ninatafuta Mukamba na ninataka accent hiyo ya Mukamba kwa filamu yangu. Ninatafuta Mumeru, ninataka Kiingereza atakachoongea, the Meru identify with it. Nikiweka Mjaruo, Kiingereza chake Waluo. So ukiangalia kama zingine tunaweka kwa TV, UTV, you can tell this person is from Ukambani. So hiyo inabeba watu wa Ukambani. This one comes, you know, that is the aspect of ownership. Because as much as we want to speak very fine English, hiyo sio yetu, tutaiforce na itatokea vizuri. So that aspect ni nyingine. Then aspect ya kuweka your work into as many platforms and be ready to lose. Unajua watu wengine hawajui kuruhusu. Mimi nimesema pale mwanzoni nilikuwa napatia watu, natengeneza copies kama 100. As I sell, unaona mtu ni interested na ana pesa unampatia. So those are the same people who are coming back. Kwa hivyo DVD I can assure you niliuza mingi sana. Although DVD unajua huwezi tegemea, because leo unauza 10, hiyo unapata 500 ama 1000 ama 2000. Hiyo si pesa unless you have a very good savings culture. So that is one aspect. Nilikuwa ninaona unauza, una create your own fan base. So unajua every time ni kama subscription hii tuko nayo YouTube. Yaani unajua ukitoa watu wanangojea that aspect. So it's like movies, nilikuwa nikitoa any new thing inangojea. I'm sure at least the first week nitauza kope 500. The second week 1000. Unajua ukiuza kope 2000, 3000, 4000, kama ingine inaitwa Get It Right. I remember I sold 5000 copies on DVD in about 6 months. 5000 si kitu kidogo ukiangalia hivyo. So that is another thing. Then if you have your work in different platforms, na usijali kuruhusu. Watu wengine wanasema again, if you produce a very expensively, utaipeleka wapi? So TV stations nyingi zinakuitisha hiyo movie yako na ni 80,000 2 hours na ulitumia 50. Si unaona hiyo ni 30? So if you cannot take there, it means wewe unangoja mwingine atalipa, na atatoka wapi? So mimi hata niitishwe na nani,
Kuna TV station inalipa 80,000 na ninapelekea. Kuna ingine inalipa 150 na ninaipelekea. Kuna inalipa 180. I take to all of them. I don't mind. Then kuna hii aspect nyingine ya at least currently tunaongea mambo ya views. Sasa tunaongea mambo ya YouTube. This is another avenue whereby nimegundua you get money anyway because it all depends on viewership. Lakini hawa ni wale ulitengeneza. You know you have to grow with the people. Na wale ndio ukienda any forum unawaambia mtu akuuliza na movie fulani ningetaka kuiona, unamwambia enda YouTube iko. Si akiview bado mapeni inaingia ama ni view sasa. So all those platforms lazima uangalie those platforms. Na tena it is good for filmmakers. Unajua ingawa wengine ni behind the camera. If you are a filmmaker, I wish yule ako nyuma ya kamera anaweza kuwa actor because your image is also very important in terms of marketing your work. If you are a producer who is always behind the camera, kazi yako itauzwa na wengine. Pengine hata wale wana act ndio watakuwa wanaweza kukuuzia. But if you can be behind the camera and in front of the camera, that is another aspect ile inakusaidia sana. Because even being a producer and director, by the way hata ukiangalia movie mingi na watu walikuwa wanapiga kelele. You know people complain. Makothe, you are the script writer, you are the director. Sasa nikianjiri watu nitawalipa na nini na unasikia ni 80,000. So I am an actor at the same time. I don't know how to direct myself anyway. Hiyo tutadiscuss wakati mwingine. So imenicreatea image whereby I am able to market my work. Unaona? So those are some of the aspects zile ninaona zinaweza saidia mtu filmmaker ku make. Don't say ati hapa pesa ni kidogo. Ukitengeneza expensively you have problems and you not want to sell to anybody. So you squeeze your production so that you can take it to any market. Kuna mtu aliniambia mimi siwezi enda kupatiwa 30,000. Unajua ukiuza movie upewe 80,000 na ulitumia 50, sio ni 30? Yeah, ni 30. Supposing I sell 10, they are ready. Those who buy cheaply are ready to buy as many. Unaona? And then exploring even the outside markets. Mimi nimewahi nikikuta Dar es Salaam by the way. Kuna muhindi nilikuwa nimeambiwa anauza, ananunua. Kwa hiyo nilipoenda aliniambia kuna character anajulikana Tanzania. Unaona that aspect? I was to explore that line but then mambo ingine ikatokea. So nilikuwa ni act na watu wa Tanzania so that unajua that is how you develop. That is another market niligundua which was upcoming, although mambo ilikuwa mengi nikaona wacha nirudi. So there is platform iko kwa kuuza kuko. Yes. Nikuulize Nyaga. Would you say how would you describe yourself? Would you say you are a good filmmaker or a good businessman or both? Kuna aspect ya luck na kuna a good businessman. By the way, you must produce your film with the businessman's eye. Unajua kuna mambo mingi sana hatufikiri. Na tena we want to do things like other people. One, fikiria ni unatengeneza iende wapi. Unaona? Unataka filamu zako ziresonate na akina nani? For example, because if you don't think about your market first as you produce, and if you think of people who are in the high end in production, kwanza watu high end utaumia. Nao ndio watu wengi wanatengenezea filamu. Hawa watu wa low end ndio watu. Unaona? So ukitarget hawa stories zao, hapo uko mbele sana. And a story that is so much resonating with the people, hapo tuko sawa. So I want to say, as much as I'm a good producer, for example, let me call myself a good one. Kuna biashara mwingi sana pia unafaa ukuwa unafikiria. Unaona kama view sasa ilipoanza, for example, I was among the first people to take content. Na watu wengine walikuwa wanauliza, na watu wanasema nini? Unajua unauliza ukiwa umekaa mbali. Mimi nilienda the first wako niuliza uko na content gani, ndio tunasikia yangu ilikuwa among the first. So it's I don't mind whether I will be paid. Hata sasa kuna TV stations nyingi sana ziko na pesa yangu. By the way nikihesabu siwezi kosa kitu milioni 3-2 ziko na TV stations. Unawapatia na wanaona na ulipwi ama inafunga. Sasa utaenda kufuata nani? Na walionyesha content yako. You should be ready to lose. Ukiwa ready to lose, by the way, utakuwa unapata pale una lose pale. And as you lose, you are making a name. You are making a name. Because when it comes to production, ukisimama wewe unajulikana, ndio nimesema mambo ya kuwa behind and in front of the camera. Ukienda mahali wanataka kazi fulani, wanajua huyu jamaa tunamjua. Wanani trust. Unaona? So kukiwa na any production ya film, mimi by the way ni vile tuseme kama hii kazi inanipatia pesa sana ya mashule. Mimi nikinoko kwa principal, aone hata kama ni mgeni na mnagani ataniambia, "Hey, do I know you?"
Si obviously hapo nimepata kazi. Lakini if you are not known, si utaenda kusema mimi ama film producer nilisoma niko na masters, hiyo haitakusaidia. It is how people know you. Watu wanataka kitu wanajua. Unaona? Si ati kijua kusema I know. Hata na ndio unaona even in film making kuna kitu niligundua, sijui nikosoe system ama curriculum ya film and theater. Unaona hii aspect ya kwenda usome theory then you come to do practical. That thing should be looked at. Me I would prefer watu wakuja wasome practical then wakasome theory. All my employees hakuna mtu alipitia college ya mtu kusoma film. Walikuja practically, ni mtu wa boom. Si anaona vile yule professional wa kamera anafanya. So next time huyu akimiss namwambia si ushikilie pale. Unakuta hata ni better kuliko yule. Unaona? So unakuta it's not even about the papers. This work is so much about the passion. Hii kazi is so much about passion because kama mtu ametoka from boom swinger to the best cameraman, na hata saa hii ukiniambia nimvute mimi nitamuli, akiniambia anaenda I'll cry. Na unasikia ana paper. Unaona? I think those are the kind of things we also need to look at. Watu wanataka kufanya kazi si yao. This is so much about the passion. It should be from within you. Na ikiwa hivyo, by the way, I think things can work. Kuna kitu ulisema of which sasa it I don't know how it works. You direct and you also act. Yeah. So how do you direct yourself? How do you separate the two? Kama wewe ni actor, wewe ni director, how do because pengine mna act na mtu kwa set. Yeah. So lazima wewe umpatie instructions. But mko na yeye kwa set, so hata wewe ni actor wakati wewe unahitaji instructions. How do you handle those technical issues? Coincidentally, our shooting is very different from so many other people. Unaona vile mnapeana watu script waende wakaisome. My movies sijawahi patia mtu script. Because niligundua ukipatia mtu script anakuja kumemorize. Na akimemorize anakosa kuwa natural. That is one thing. So if this other person says something different from kile anatarajia, unaona anaanza kusita sababu hakuwa anaanza ya hiyo. So one thing we do yetu ni ile ya we sit down and storm the story. Itakuwa hivi, wewe character yako ni hii. Nataka tukiingia set ujue mimi nitakuuliza hivi. Don't miss A, B, C, D milestones. Hii isikose kwa statement zako zile utaongea. Na tukienda take to make sure at least una repeat whichever way. Unaona? Especially when you are using two cameras inakuwa rahisi ama three. So kama ni acting na directing, tunasikia already tumediscuss. I have trained my cameraman, my boom swinger, the two cameramen, my boom sing and then taua kwa ground. They also direct. So nikiingia ndani wanajua cameraman ndiye atani direct sasa. Unaona? So nikimaliza role yangu ninatokea sasa. That's the way I am able to combine because I don't do it at ni mimi tu. All of them can direct and that is one aspect nimetrain vijana wangu. I know apart from you kuwa producer and taking content to other people. Yeah. You are also a media owner. Wewe ni wale mnanunua pia content. Tupatie hiyo siri. Tell us about that. Ndio acha nikwambie, nimesema there is so much. So umeniuliza whether I'm a very sijui producer ama businessman. It's a long story but I want to cut it very briefly. I found myself owning a TV station. It's not something I had strategized or planned for. Lakini ninakwambia it is still to do with the aspects of my content. Because huyu jamaa ambaye alikuwa na own this station, tulikutana. Then all of a sudden he noticed that we are not in Kenya. He noticed people are calling Makothe. Sasa akaanza kujiuliza kwani wewe ni nani? Unajulikana na uniambia wewe ni mgeni. So nikamwambia I produce content. The content. Wapi? So anapiga simu anaambia wewe huyu hamjui nini? So this person is very good na mambo ya TV. Lakini in content production he is not 100%. So unaona amepata mtu anaweza. So alipopitia content yangu yote which was a lot and still is a lot. Aliona I think this is the person to partner with.
because he has this, I have this. So unaona automatically hapo nimeangukia. So that is how it happened anyway. It's out of my works that I was able to get what? Relevance. You know, my relevance in this station. So that is how I found myself there. What are the dynamics of running a TV station? Let me say a TV station has a lot of complications, especially in terms of paying for this signal. For example, unakuta every month you are supposed to pay 1.5. That is kulipa kwa communication authority. Unaona? 1.5. Na zingine hata ni higher than that. So unaona hii pesa lazima uipate. Na inatoka wapi? You know, TV station hakuna mahali inatoa pesa. It's either through sponsorship, through adverts. Supposing you don't have all this. So unaona hapo kuna shida. And then a TV station is also complicated in this way. For you to get viewership, you must have very good content. And to get this good content, you need to spend again. Unaona? But then, kama vile nilisema hapo mwanzoni, in every aspect of life, lazima ufikirie who is this person you are targeting. Unajua when you own a TV station, unajua hii TV nimeitengenezea ni waita wandozi. Umetengenezea wale watu wamesoma na wandozi hapo, ama umetengenezea watu wa katikati, ama umetengenezea watu wa chini. So, if you have those things in mind, you will produce content that is relevant to the people you are targeting. And the minute you get viewership, umepata viewership mingi, nani hapo si umeweza? Sababu now that is what transit. Because I remember, I want to mention that TV station. Mwenyewe alinipigia kaniuliza, you know it is becoming funny that ninatoka kufanya kazi kwa TV yangu na nikifika nyumbani nakuta watoto wote wanaona yako. You know, it's because what I'm producing is resonating with them. So lazima ufikirie mambo mengi sana by the way. It's about having people coming to view, then hiyo mambo ingine itajisort. And that's how you are able maybe to make ends meet. But it's tricky because it's expensive to run it. And that's why you find in most cases, most TV stations cannot afford to buy content. They cannot. Because content, you expect me to buy at this a certain rate. And unaona kile niko nacho sina, unaona? So that's why most TV stations would opt in-house production. Yes, sikupenda kwa TV by the way. Hata nilisema wale hawakunilipa mbeleni, niliwasamehe. I understood. Niliwaelewa. Niliwaelewa. Yes. Industry ya Kenya kuna vile tu inafanana. Kuna vile wenye watu wanabeba kamera kubwa kubwa, wana shoot. Lakini hatuoni output iko wapi. Hatuoni movie mingi zikiwa zinaproduciwa. Lakini wewe unasema una shoot movie na siku 3, una edit na 4 na uko tayari siku 7 wewe uko tayari na movie. Niko tayari. What is your secret? Unajua it's a management, time management. One, we discuss a script and day before, very early in the morning. By 8, tumepitia script zote na tumekubaliana. The next thing, tuna agree ni nini na nini na nini itatusumbua. So unajua kuna scene unajua very complicated. Scene hiyo complicated, how do we do it ndio tusifanye alafu tunasema hapana turudie. So mna agree. Tutafanya wewe cameraman 1 utakuwa hapo, wewe utakuwa hapo na nyinyi. Yani the way you'll be on set. When you discuss that, unakuta hata ile complicated umeenda very fast because on average tunafanyaga 30 minutes a day. 30 minutes a day. Okay? So ukifanya 30 minutes a day, unakuta imespirit to 35, sometimes to 40 depending on the scene and the scene. Kuna scene hata unaweza shoot more, but technically it should be around 30. Then huyu kijana wa editing, we make sure ako on the ground. Unaona? So hata yeye anasaidia sana na anaona, so hata akienda pale kuedit anaedit kitu anaona na kitu anakumbuka. So it becomes very easy. Then kuna hii aspect ya mtu editing ama mtu wa kamera. Haumulipi mshahara, unamlipa kulingana na kazi yake. So unaona inakusaidia sana to gain more. So kama ni editing unakuta mtu editing anajua the more I edit the more I do. So hata akilala hapo hana shida. Unaona? Yes, na a lot of free time. Then there is the aspect of when you can provide your team with a place to stay, it becomes easier for them.
Mtu atakwambia ati lazima niende saa 10 sababu magari ya kwetu ni ya hii. So if it's possible inakuwa mtu mnakaa nyote mahali pamoja wa kushoot kuende nyumba ni kubwa, wanakula wanalala. Unaona it becomes very easy. Akilala hivi amuke saa 9 usiku si ataanza kuende. Lakini kama anasafiri, how do you manage that? It becomes very impossible. So those small things are the ones that make us manage our shooting and editing in a simple way and achieve all that we want, because it's usually a teamwork. Okay. So, as we finish, what is your assessment of the film industry in Kenya? Where do you think it should be, and what do you think is wrong, and what can we do to salvage it? Let me say, film industry is very virgin in Kenya. Wacha tuseme ama it's not exploited as well as much. Ukiangalia the film industry, now I'm very happy because almost everybody is now turning to the film industry. There is a very big ground to be covered. There is more for everybody to do. There is a lot for everybody to do. Hatuwezi sema ati now it is saturated. Hata haijafika nusu. Then the other thing I would say, the minute people start producing content for TV, that is when I think, because the only market we have for films, the major one people think. But if we can develop a culture whereby, and that's what we are doing in Embu, by the way. You produce a film. We are a group of filmmakers in Embu. We agree, we all come and have a premiere. Unaona? So unakuja na familia yako, wewe unakuja na familia yako. So the first time watu wakiona imejaa hivi, so unajua everybody will develop interest. So the next one unakuta imejaa. So if people can now turn to premiere of the films, hiyo ndio ya ile naona inaweza. And again, hii kitu ilikunja ikapotea, sijui sinema mashinani. You know this, what, let me say from my experience, watu wanangoja kuona sinema mzuri hata mashinani. Hii vitu tukiweza kuwapelekea watu, leo tuko mahali kama Ruiru, tuko Runyenje, sama tuko wapi, tunasema leo ni kuona sinema. Don't charge. Unajua shinda ingine tunaenda kuitisha watu 1,500. Sincerely speaking, ni watu wangapi wanaweza afford 500 kuona movie? Kama ulitengenezea high end, now they don't come to see the films. Si kweli? Sisi tunapigishaka 100. Si wakuja watu 1,000. Do we care? COVID ndio ilikuja kwa maneno ya space. Sisi hatujali hiyo 100. Kama ukitengeneza ya mtu alipe 500 ama 1,000, expect 20 people or 100 people. Si kweli? Lakini mimi nikilipisha 100, si watakuja hata tunafungiaka kwa mlango. That kind of aspect. Tujue ni nani tunatengenezea. Who can afford this premium? Unajua kuna watu wanataka kupeleka, kwa kijana kanataka kupeleka ngao friend out Sunday. Sikatafurahi sana kumlipia 100. Lakini 500 watakubali. Hataweza. So, if we can start premiering movies zetu tuzitavutie, watu wanakuja wanaona. We encourage that and we are encouraging it very well. Hiyo ndio njia moja. Ndio hata kama tutapelekea TV station hiyo ni almost the last place. Pesa ya kuproduce imetokea, and then encourage people to have a very low budget in production. Sababu kile kimetumaliza ni kusema ukweli ni budget ya juu sana, sijui ilitoka wapi. Because I've never tried it. Mimi hata ukinipatia 1,000,000 ni produce film itanisumbua. Utakuja na films ngapi? Ukinipatia nitakuletea kitu. Let me be economical enough. 10. Unaona? And I know there will be quality. Unaelewa? Lakini when we look at it as at utaani from here at the production, utaumia. By the way, na jina litakaa sana kabla lifikie mahali linafikia. So film industry ninaona iko na nafasi kubwa sana. Na tena wale watu wanatengeneza filamu zao. I remember kuna wakati nilikuwa napeana free. Hata TV station, you can take your good quality film. Uambie please air this for me. They will be very much willing to do it. But if you have spent a lot of money, utaipeana bure. Na ikionwa si umejimarket. Nimesema kuna those other auxiliary incomes. So unaona hiyo umemiss. And I'm very happy these days. Let me say even for the TV station. We have so many people willing to produce and they give us air it. There are so many benefits. As you air it there, that's when a sponsor supports you. Kwa hivyo hata tukipata sponsor tunamwambia kuna watu wana produce film, si we let through them, uwasaidie kushoot na kadhalika, na advert yako tutakufanyia. Unaona now the way we are able to assist them. That's the way we are trying to do it, and it is working. It is working. Na it can work. Okay. Swali yoyote kutoka mimi makofi tu. I think you have
articulated what I think is wrong. Oh, sawa sawa. Alex, kuna swali yote? Okay. So tumeshukuru sana kwa wewe kutokezea hapa kwa Cinema Corner. And we'll definitely continue these conversations about filmmakers. Remember to subscribe and comment, leave a comment. You know, follow us in our Facebook page, Cinema Corner, Instagram, Cinema Corner. And you know, if you want to see your favorite filmmaker, your favorite actor, your favorite editor, or you know, if you've seen certain animation, unataka kujua the process of going about it, talk to us and tutawaleta hapa kwa Cinema Corner. So, kwaheri for today. Thank you very much. We are in Embu and Nyaga promised that kuna nguruwe area hii. Hakutakosa nguruwe, kukosa kuku.